في كلمة له أمام نخبة من رؤساء مراكز الأبحاث والدراسات وقادة الرأي والصحفيين في ويلسون سنتر في العاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الوفد اللبناني المرافق، شدد الرئيس سعد الحريري على أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبرى نتيجة سياسة إيران التوسعية في المنطقة والتدخلات في سوريا واليمن والعراق ولبنان، وأيضا بقاء نظام بشار الأسد. الرئيس الحريري تحدث بداية عن الوضع في لبنان الذي ينعم نوعا ما بالاستقرار رغم التحديات القائمة، وقال إن الأولوية بالنسبة إلي حماية لبنان والعمل لانتظام عمل المؤسسات فيه، مشيدا بتضحيات الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن. We, the future movement, are doing everything we can. We have said clearly that we will never allow civil war to return to our country. We will never resort to violence, no matter what, despite the fact that we are only faced with violence and assassinations. We need to elect a president. A vacuum in the presidency is very dangerous and contributes to the paralysis of all state institutions. This false sense of business as usual without a president is very dangerous. Second, we need to stress and abide by the B'abda Declaration, which calls for neutrality of Lebanon in the Syrian conflict. Third, we need to fight all sorts of extremism, Sunni or Shia. To do this, there needs to be a clear international policy to support the voices of moderation in the region. Unfortunately, Hezbollah involvement in defense of the Assad dictatorship in Syria has imported terrorism to Lebanon. We argue that the Lebanese security agencies, namely the Lebanese armed forces and the internal security forces, need to fight against terrorism, which is why I am doing everything in my capacity to provide support and assistance to them. This said, we are currently in dialogue with Hezbollah, and our dialogue aims at diffusing tensions in the country. However, on key issues such as withdrawing Hezbollah fighters from Syria and electing a president in Lebanon, Hezbollah will only listen to Iran. وفي حوار مع الحضور دعا الرئيس الحريري للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى خطوات عملية تجاه ما يجري في المنطقة، محذرا من تنامي المجموعات المتطرفة والإرهاب في الشرق الأوسط. الرئيس الحريري رأى أن لا حل لأزمة المنطقة من دون إسقاط نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن انقسامات داخل المنظومة الأمنية أدت إلى مقتل العديد من المسؤولين السوريين وآخرهم رستم غزالي، واصفا تدخل حزب الله للقتال في سوريا بالخطأ الاستراتيجي، علما أنه لا يملك خيار المشاركة من عدمه، ومقترحا حلا من نقاط ثلاث يؤدي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا. Ending the war in Syria is the only way to alleviate the strain of refugees on Lebanon. And the removal of Bashar al-Assad is the only way to restore stability in Syria. I believe this will happen sooner rather than later, but controlling the damage until then is indeed in the hands of the international community. Syria has to have a plan where you have to unite the opposition. In parallel, you have to launch a no-fly zone. In parallel, you have to, I think the training of the Free Syrian Army has started. But once you unite the opposition and you declare a no-fly zone, believe me, half of the fighters, if not 80% of those who say they are with Nusra, because they see hope of a new Syria, they will be the first who will be joining the Free Syrian Army. الرئيس الحريري تحدث عن الأوضاع في اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. الرئيس الحريري أعرب عن تفاؤله بتحقيق العدالة وأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستصل في نهاية المطاف إلى كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجرائم الاغتيال الأخرى وسوق المجرمين والمتورطين إلى المحكمة.